Hi, welcome to our YouTube channel. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ടൈറ്റാനിക്കിൽ പോവാണ്. ടൈറ്റാനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ, ജാക്കിൻ്റെ റോസിൻ്റെ ടൈറ്റാനിക്കേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. എവിടെയാണ് ടൈറ്റാനിക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ടൈറ്റാനിക് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം, അതായത് ടൈറ്റാനിക് ബെൽഫാസ്റ്റിൽ നിന്ന്, അതായത് ബെൽഫാസ്റ്റ് സിറ്റി സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ജസ്റ്റ് ഷോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ടൈറ്റാനിക് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് ഈ ടൈറ്റാനിക് ഉള്ളത്. അപ്പം അവിടേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാർ ഉപയോഗിക്കാം. കാറാണെങ്കിൽ പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ട്. പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ G2 കയറുക, ടൈറ്റാനിക് ക്വാർട്ടറിൽ ഇറങ്ങുക. അതായത് ടൈറ്റാനിക് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നേരെ ടൈറ്റാനിക് ഫ്രണ്ടിൽ കാണാം, അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇറങ്ങുക. അപ്പം ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നടന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് ഓൺലൈനിലായിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ 5 ഇയറിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഫ്രീ ആണ്. അപ്പം 19 അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് 21 പൗണ്ട് ആയിരിക്കും ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത്. ചില സമയത്ത് 19 കാണിക്കാറുണ്ട്. അതിങ്ങനെ സീസൺ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിനൻ, ഈ പേൾസില്ലേ, അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ലിനൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ബെൽഫാസ്റ്റിൻ്റെ നഗരത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി, അതുപോലെ ഈ തുണി വ്യവസായത്തെക്കുറിച്ച്, അന്നത്തെ മില്ല് കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, ബെൽഫാസ്റ്റ് അന്ന് എന്തോരം ലിനനാണ് കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നിരുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് ആണ് അവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആയിരത്തി 1907 ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന് അധീനതയിലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്.
ഇനി തുടർന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കപ്പൽ നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഒരു ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബെൽഫാസ്റ്റിനുള്ളൊരു ഹിസ്റ്ററി, അതുപോലെ ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ തുടക്കങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്ലേസ്, അതായത് കപ്പൽ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം.
Southampton to London. By April 10th, the ship had been fully provisioned, including 75,000 pounds of fresh meat, 40,000 eggs, 1,000 sweetbreads, and 8,000 cigars. At 7 a.m., Captain Edward John Smith came aboard the Titanic to prepare for the Board of Trade. Almost a year of fitting out followed, transforming the massive hull into a sumptuously appointed liner described by the White Star Line as the Queen of the Ocean. By March 1912, Titanic was ready for her maiden voyage. For Belfast, the triumphant culmination of many years' planning and labour. Before she could be handed over, Titanic had to undergo sea trials. On the 2nd of April 1912, she carried out a series of manoeuvres in open water, under the watchful eye of Board of Trade Inspector Francis Carruthers. Then, at 8 p.m. that evening, she departed Belfast for Southampton. She was preceded by a considerable weight of expectation. At Southampton, the White Star Line had already constructed the massive deep-water ocean dock, covering almost 16 acres and dredged to a depth of 40 feet. England's premier passenger port was flourishing, with new shops, restaurants and businesses opening to service the growing passenger trade. And job opportunities on board ship and in the docks brought migrants from all over Britain and Ireland. Almost 400 of Titanic's crew lived in Southampton's northern district. A national coal strike had left several ships laid up in dock, and the prospect of a job on Titanic was a welcome relief for crewmen who managed to sign up. On April 5th, Titanic was dressed in her signal flags and pennants as a Good Friday tribute to the people of Southampton who had welcomed her. By April 10th, the ship had been fully provisioned, including 75,000 pounds of fresh meat, 40,000 eggs, 1,000 sweetbreads, and 8,000 cigars. At 7 a.m., Captain Edward John Smith came aboard the Titanic to prepare for the Board of Trade muster at 8. Around 9:30, the first passengers arrived on the boat train from London Waterloo. By late morning, all the passengers and crew were aboard, minus 2 firemen who were delayed in a public house and missed the departure. At noon on April 10th, bang on time and fully expecting to be in New York within a few days, the Titanic sounded her whistle and cast off her lines. By the White Star Line as the Queen of the Ocean. By March 1912, Titanic was ready for her maiden voyage. For Belfast, the triumphant coronation of the Titanic had to undergo sea trials. On the 2nd of April 1912,
ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, എത്ര മനോഹരമാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ റൂമുകളും, എത്ര രാജകീയമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവരുടെ ബെഡ്റൂം, കാര്യങ്ങൾ, പെട്ടികൾ, അങ്ങനെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാലും അതെല്ലാം അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയുള്ള ഈ ഒരു കപ്പലിന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു നാശം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും കണ്ണ് നനയിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. അപ്പം 30 minutes before service. Pose yourself, Butterworth. I don't want lunch from turning to the camera in charge. Lane, have you collected today's menus from the print shop yet? Hurry along, and when you do, make sure the ink is dry and there are no smudges. Yes, Mr. Ryan. Lane has the makings of a fine student. Remind yourself. Very well mannered, always immaculate, you find. It's the details of it. Probably why he was sent up in second class. Or Johnson is going the other way for the rest of the trip. Sent downstairs for carrying his serving cloth under his arm. That was all we had. The state was cheap. Man was experiential. It's the small details of the costume believe. Tips, you see. Shillings and cents in second class. Dollars and pounds in first. Not mistakes either. It's my privilege to serve my passengers. Inches of water on this thing, and our feet were in the water all the time. അതുപോലെ ഈ മെസ്സേജുകൾ, അതായത് അപകടം സംഭവിച്ചപ്പം അത് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പാസ് ചെയ്ത ആ മെസ്സേജുകൾ, അവരുടെ അവസാനത്തെ മെസ്സേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് വായിച്ചപ്പോൾ ഒത്തിരി വിഷമം തോന്നി. എത്ര പ്രൗഢിയോടുകൂടി പുറപ്പെട്ട ഒരു കപ്പലായിരുന്നു. അതായത് റെക്കോർഡിക്കലി പറയുമ്പോൾ സൗത്ത് ആംപ്ടണിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ബെൽഫാസ്റ്റിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചു, അവിടെ നിന്ന് സൗത്ത് ആംപ്ടണിൽ നിന്ന് ആളുകളെ കയറ്റി ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ആ ആഡംബര കപ്പൽ അതൊരു ഓർമ്മയായി മാറുമ്പോൾ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൃഷ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പുനരാവിഷ്കാരമായിട്ട് അതേ അളവിലും അതേ വലിപ്പത്തിലും നിർമ്മിച്ച ഒരു സ്മാരകം എന്ന് തന്നെ പറയാം, ഒരു മ്യൂസിയമായിട്ട് ഈ ടൈറ്റാനിക് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അവസരം കിട്ടുന്ന ആളുകളെല്ലാം വന്നത് കാണണം. അവസരം കിട്ടാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെയൊക്കെ പിക്ചറാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പം അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോഴും അപ്പോൾ അത് എടുക്കാൻ, അതായത് ഒത്തിരി ആളുകൾ മരിച്ചു, ഒരുപാട് ആളുകൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അതൊരു മറക്കാത്തൊരു ഓർമ്മയായിട്ട് എന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം തീർച്ചയായും ഈ ഒരു മ്യൂസിയം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോ ഒരു അറിയിപ്പുമാണ്, അല്ലെ? ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയേറെ പ്രതീക്ഷകളോടെ യാത്ര പുറപ്പെട്ട ഒരു സാധനത്തിന് വന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരു അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ക്ഷണികമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളോടും കൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രതീക്ഷകൾക്കും അപ്പുറമാണ്, നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമാണ് കാര്യങ്ങൾ. അതെല്ലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഈ ഒരു കപ്പലിൻ്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാഠമായിരിക്കട്ടെ എന്ന്. It's so ornate. Here's a cargo crane. Hard to get the scale. The base would be about 10 feet high. You can see the boom where it would be stored flat on the deck. Something's fallen across that one. That's the foremast. It's incredible how it's just still preserved. Just 100 years later. So I've turned now to track down the foremast.
What's that hole? That's the entry to the crow's nest. Wow. That's where they saw the iceberg from. Is that what I think it is? Hang on, let me steady the ROV and I'll move in. Captain Edward Smith's private bathtub, with plumbing for freshwater and seawater, believe it or not. What are those? Memorial plaques. There are several of those in the hall now. And that's a telemotor. What's the telemotor for? It's part of the hydraulic system that connected the ship's wheel to the steering gear and the rudder.